Assalamu alaikum class. Hope you are all doing well. As you know that we are having hybrid class, flipped classroom format. So I've uploaded all the details on LMS. You can go through from there, and you have the manual, complete manual uploaded over there. First thing is you can view the front page of your lab manual. Lab manual second page is for your reference, that you have to put your student ID and your name in it by using computer, no manual input in it. Okay, this will be utilized in the final submission. Okay class, the next is your table of content. In this you can have a view of complete your 12 labs, that how we goes on, what we can achieve in this lab, and what the output of this lab after 4 months. Now the first is the zero lab, means the introduction and theoretical concept will be given to you. Second is the concept of algorithm, flowchart and pseudocode. Third is how to use printf function. Fifth is how to use scanf function. Then further on, conditional statements, iterations like loops, for, while, do while, and further on the while loop, for loop, practice session, nested loops practice we will do. Then we use the switch cases. What about the arrays, how we learn and how we utilize these arrays. Now functions, pointers, structure and unions. Now class, the introduction session. Lab 0 means the introduction given to you, because some of your students are from pre-engineering and some of having the computer science background. What is programming? Programming means the step of instructions that computer computes. आप कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को देते हैं, जिसके ऊपर वो कोई प्रोसेस करता है और उसके बाद एक आउटपुट आपको देता है, वो आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं. प्रोग्रामिंग इन द फॉर्म ऑफ कोड्स होती है. इस तरह आप अपने किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करवाते हैं. अगर आप देखें तो आपका एक क्लिक इवेंट भी एक टास्क है. इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली बैक एंड पे एक स्मॉल प्रोग्राम रन होता है जो ट्रिगर करता है कि माउस इवेंट है उसे एग्जीक्यूट करें. अब आप माउस पूरी डेस्कटॉप के ऊपर लेफ़्ट राइट मूव कर रहे होते हैं, कभी राइट क्लिक करते हैं तो कभी लेफ़्ट क्लिक करते हैं, और स्क्रॉल को भी यूज़ कर रहे होते हैं. तो जितनी दफ़ा आप माउस के इवेंट को यूज़ करते हैं उतनी दफ़ा बैक एंड में उसका एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, और प्रोसेस उसे एग्जीक्यूट करके आपको उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट दे रहा होता है. प्रोग्राम में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. दैट वन इज़ द टेक्निकल व्यू एंड द सेकेंड वन इज़ कॉन्सेप्शनल व्यू. टेक्निकल व्यू मीन्स कि जो टास्क आपको दिया गया है, आपको वो टास्क क्लियर हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो उस टास्क का कि वो किस तरह का है और उसे आपने किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अचीव करना है. सेकेंड कि कॉन्सेप्ट क्या है, थीम क्या है उस प्रोग्राम की कि जिसको आपने फॉलो करना है, आपने उसका फ्रेमवर्क कैसे बनाना है, मतलब उसका एक स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना है जिसके बिहाफ पे आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा, ये टास्क कंप्लीट होगा और मुझे आउटपुट मिलेगा. तो अगर आप देखें नॉर्मली भी हम फिज़िकली और लॉजिकली दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे भी यही है कि प्रोग्रामिंग में भी आप ऐसे ही करते हैं. पहले अपनी आप लॉजिक्स बिल्ड कर लेते हैं, मींस कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक आर्किटेक्चर बना लेते हैं, पेपर वर्क कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपका आउटपुट किस तरह का होगा. देन आप उसको प्रोग्राम की फॉर्म में, सिमुलेशन की फॉर्म में, या फिर रियल टाइम एग्जांपल में कहें तो एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो आप उसका पेपर पे आर्किटेक्ट बिल्ड कर लेते हैं, देन आप उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं. तो फिज़िकली और लॉजिकली आपकी हर टास्क को हम डिवाइड करते हैं और फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं. नेक्स्ट हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसे किस तरह लेके चलना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए, अपने लॉजिकल फिज़िकल व्यू हमारे पास होना चाहिए, टास्क जो है
اس سے ہم فیملیئر ہو جائیں. اب اسے کرنا کیسے ہے؟ اگر آپ کمپیوٹر کی ٹرم میں دیکھیں تو ہمیں ریکوائرڈ ایک لینگویج، اس لینگویج کے حساب سے ہم اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اب لینگویج میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ لینگویج اٹ سیلف ایز اے اسپیشل سینٹیکس. ہر لینگویج کا اپنا ایک سینٹیکس ہوتا ہے، کچھ یونیک سیٹس آف کی ورڈس ہوتے ہیں جنہیں یوز کیا جاتا ہے، اور ان کو یوز کرنے کا، انڈرسٹینڈ کرنے کا کمپیوٹر کے لیے 2 طرح کے پروسیس ہیں، ایک کمپائل کرنے کا اور ایک اسے انٹرپریٹ کرنے کا. اب لینگویجز کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں؟ تو وی ہیو 2 ٹائپس آف لینگویجز، ہائی لیول لینگویج اینڈ لو لیول لینگویج. ہائی لیول لینگویج are those language which are near to user. means آپ کے پاس وہ لینگویج جو آپ اپنی ڈیلی بیسس پہ یوز کر رہے ہیں اسے آپ یوٹیلائز کر سکیں پروگرامنگ میں، جس کی سب سے چھوٹی سی اور ڈیلی بیسس ایگزامپل کیا ہے؟ پرنٹ. آپ پرنٹ یوز کرتے ہیں، چاہے آپ وہ پرنٹ اسکرین کر رہے ہوں یا آپ کوئی پیپر پرنٹ کر رہے ہوں یا آپ کوئی بھی ایلیمنٹ کر رہے ہو، تو آپ پرنٹ کا ٹرم یوز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ڈسپلے میں دکھے گی. یو ہیو سم تھنگ ان یور ہینڈس. ویسے ہی آپ کے پاس لو لیول لینگویج بھی ہوتی ہے جو 0s اور 1 کی فارم میں کام کرتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر ایک مشین ہے جو بائنری لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، جو 0s اور 1 کی فارم میں انسٹرکشنز کو لیتی ہے اور ایگزیکیوٹ کرتی ہے. Now we are using C language. Then what is C language is? C is a general purpose language, a natural language, structured language developed by Dennis Richard using compiler. یہ باتیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ سی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک جنرل پرپس لینگویج ہے، اسٹرکچر کو یوز کرتی ہے. C language use compiler as that compiler is a translator. Then there are 3 types of translators: compiler, interpreter and assembler. Compiler is used for compiling complete code in one go, as per interpreter is used for line by line instruction to be executed. And assembler is similar to the machine language that assemble the code and transform into machine code and execute it. Now class, you can see the execution cycle of your C language. In this you can have a view of how the background and the front files being compiled and execute and after give you the result. First is the source file. First.cpp. First is the title of your source file. It may be your name, it may be you can use lab1, you can use pf lab1, whatever you want to be. That was the first title name of your file. .cpp is the extension of your C language file. You can save with this. When you compile, you can use the icon box, and after that in the background the object file, the link file and executable program is execute. The objects of your file are maintained in another separate file. After that file is linked with your source file and then make an executable file that can give you the view of your output. Alright. Now we learned some basic syntax of C programming. Means آپ کے پاس یہاں پر کچھ بیسک میں نے 8 سینٹیکس آپ کو دیے ہیں جو سی لینگویج میں ہم یوز کریں گے اور جو ہر وقت یوز کیے بھی جاتے ہیں. لائک نمبر 1 از کمنٹس.
آپ اپنی کوئی بھی کامنٹس وغیرہ کوئی بھی ڈیٹیل ڈالنا چاہتے ہیں جس سے آپ فردر آن اس پروگرام کو انہینس کر سکیں یا یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ کے لیے ایزی ہو، تو آپ کامنٹ باکس میں اپنی ڈیٹیلز ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے کہ اس انسٹرکشن کا مین کیا تھا اور آپ نے اسے یہاں پر کیوں یوز کیا ہے، اپنی ایز کے لیے ہے. Now second is the hash include less than and greater than sign. This keyword is used for adding the header files. Header files means those files that are already built in C and having some basic functions already built in them. You have to use them to execute your own source file. Like the main function is the purpose to start the program and end the program. The braces which we use, opening and closing braces, that highlights that within these braces the instructions will be executed. Out of these braces there is nothing. That's why we have to define the boundaries of our program. GetCHS function is a simple function that is used to take input on console. Semicolon and escape sign is used for carriage return, or we can say that for a new line. Semicolon is a terminator which is used with each end of the instruction. The next is the basics of C program, means the conceptual framework of the C program. It contains 5 things. Number 1 is the variable, number 2 is the constants, number 3 is the expression, number 4 is the statement, and fifth one is the statement block. Like, what are these? These are the basic structure we use to execute a program. Now, what were these? Like, variable means integer a, or string variable, a character variable. It contains a data type with a name that is the label of that, which store some value that was input or constantly declare on the page, on the instruction set you are given. The combination of constraints, variables and operator is called an expression. What is the example of this is if statement. If bracket grade is less than 50. Now the less than 50 is the constant, grade is a variable, less than sign shows the operator, means assignment of anything that we use to execute. This makes it an expression. A statement is the complete instruction ending with a semicolon. کہیں پر بھی آپ نے like integer a semicolon, it's mean you are showing a complete detail that this is the syntax. Now the statement block is a group of statements that starts with and operate opening braces and closing braces. I'll show you one example for it, okay? Class, you can see this example. I elaborate the variables, constraint, expression, statement and statement block. You can see that A, B, C, X, Y, Z or any name can be a variable, because variable is a memory that is allocated with a data type. You can store some values, you can take input, you can display those variables. Now constraint are fixed numerical values, like pi r square, means pi is a constant value 3.142. We always use this variable as r, that can be vary. Now in expression you can see that grade is less than 50 is a complete expression. 5x plus 7 is expression. ایکسپریشن میں اگر آپ کوئی کنڈیشن یا ایلیمنٹس بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین ہیو دیٹ گریٹر دین, لیس دین, ناٹ ایکولس ٹو, ایکولس ٹو, پلس ایکولس ٹو, مائنس ایکولس ٹو, پلس پلس, مائنس مائنس مینس انکریمنٹ, ڈیکریمنٹ, پوسٹ انکریمنٹ, پوسٹ ڈیکریمنٹ, all that you can use in expression.
Statements means a complete sentence, like integer a semicolon is a complete statement because it is terminated with semicolon. Printf with a variable semicolon is a complete statement. Now what is a statement block? When we have multiple statement in a single block with curly braces starting and ending, this is the statement block. Like you can see the example is string. I take a string, variable is a name, equals to Ira. Now print name and get chs for taking a console input. As you can see that the different data types are over here, like data type integer, long, unsigned, float, double, characters. The ranges are given to you. The width mean the size of the data type is, and the format specifier. How we can use these data types in input and output command statements. Okay, like printf, we can use %d, %ld, %cf as format specifier to print any value that is stored in a variable. Then the next is the escape sequences. New line, you can use the \n \tab for the next tab. Characters means 7 characters. Carriage return, \a means beep sound, \small x means hexadecimal small, and capital X means hexadecimal that are being capitalized. There are some C predefined functions which we use, and already these files are in the library when we use by including by h.h, like stdio.h, string.io.h, graphic.io.h. These are the basic files already built in. You can use them to elaborate and expand your program. Some of them are get chs means take character on the screen without displaying. Get che is for keyboard input that is being shown on the screen. Printf for obviously output. Gets means you can take getas means you can take input from keyboard, input of strings from keyboard. Put means output of a string on the screen. Str length, when you calculate a length of a string, you can use directly str length. You don't need to calculate by any formula or any looping and anything, but you can have a straightforward a function that is strln that will be included from string.h header file. Str copy, when you have to copy source to destination, you don't need any temporary variables and anything to move the values from 1 to b and b to c and then c to b again. You can use that directly from string copy. Str lower and str uppercase, str reverse, all these functions are used for uppercasing, lowercasing, string reverse. Exit is a term to use for terminating the program. Switch are the case statements that helps to keep your program more readable. Then there is more than just a couple of decisions to be made in your code. Break statement are used to interrupt or may use are for the switch and loop to terminate the command, terminate the instruction and move to the next one. Case and defaults are the keywords and different colon, semicolon, statements, statement blocks, labels are used. Hope so you have a good introduction of this class, and